Okay, this is live number 37 மக்களே. கொஞ்ச நாள் என்னன்னு தெரியல, உடம்பு கொஞ்சம் டயர்டாக இருக்குது. ஃபீல் சம் டயர்ட் இன் மீ. ஸோ அதை சரி பண்ணணும். நாளைக்கு மறுபடியும் ஜிம்முக்கு விட சரி பண்ணுவேன்னு நம்புகிறேன். தூக்கமும் வர மாட்டேங்குது. தூக்கம் வரத்துக்கு ஏதாவது பிளான் பண்ணணும். தூக்கம் முக்கியம். அதே மாதிரி லேட் நைட் முடிச்சிருக்காதீங்க. ரொம்ப ரொம்ப பிரச்சனை, ரொம்ப ரொம்ப பிரச்சனை. அதை நான் ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றதுனால சொல்கிறேன். லேட் நைட் முடிச்சிருக்காதீங்க. ஓகே. இம்பரேட்டிவ் கமாண்ட் இந்த இடம் தான் நேற்று அப்படியே பாதிலே விட்டு போனேன். ஸோ இங்கேருந்து ஆரம்பிப்போம் நம்ம. ரீஸ்டார்ட் லேப். கிட்டத்தட்ட ஒரு 17 கொஸ்டின் இருக்கும். இன்றைக்கி இது முடித்தாலும் மட்டுமே நீ போதும். மற்றதை அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். காலையில் ஒரு 6 மணி இல்லை 5 மணிக்கு எழுந்துக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்படின்னா பக்காவாக இருக்கும். ஒரே ஒரு விஷயம் தான் என்னை தடுக்குது, நைட்டு கேமிங். ஏதாவது இதை சரி பண்ணணும், டைம் மாற்றணும். வச்சு ரீகனெக்ஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லா? நெட்டு ப்ராப்ளமா? ஓகே, ஆக்டுக்கு வர பில்லை பே பண்ணோம். சரி, ஓகே. டெப்ளாய் பாட் நேம் இன்ஜினிக்ஸ் பாட் யூஸிங் இன்ஜினிக்ஸ் ஆல்ஃபைன் இமேஜ். ஈஸி தான். ஏன் நம்ம கொஞ்சம் இப்படி தண்ணி நிற்காருவோம். ஓகே, kubectl run nginx -pod image equals to nginx is to alpine created. செக் பண்ணப்பா. ஸ்பெல்லிங் தப்பு, சாரி. இது வரேன். தூங்கி இருந்தாலே தூக்க கழகத்தில் இதான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். சாரி. ஸோ இங்கே வரணும். kubectl run லைவ் இன்னும் 7:30 தான்டா மேட்ச்சு. டாஸ் எப்படி சீக்கிரம் போடுவானுங்க? 7 மணி ஆயிடுச்சா? இல்லையே, 7 ஆயிடுச்சா? ஓகே. நீ வரதுக்குள்ளே உட்காந்து படிச்சு. ஐயோ, கோவா வர கடைக்கு வர சொல்லிட்டேன். பேசாம வீட்டுக்கு வர சொல்கிறவா? ஃபோன் நீயே ஃபோன் வச்சு சொல்கிறேன். இல்லை, அவன் திருமங்கலத்துலேருந்து இப்போ தான் மெட்ரோ ஏறி இருக்கானா. சரி, ஓகே. மெட்ரோ தான் வரான். ஏன்னா deploy a redis pod using redis alpine image with labels tire equal to db. இது கூட இது நான் பண்ணி பார்த்தேன். ஸோ லெட்ஸ் ட்ரை kubectl run redis image equals to redis to alpine with the labels. So labels with labels or l என்ன வேணா சொல்லலாம். அது equals to double quotes குள்ள இதுக்குள்ள tire equal to db.
created. இப்போ செக் பண்ணு. create ஆயிடுச்சு. next create a service name Redis service to expose existing Redis pod within the cluster on port. ஓகே, அப்போ வந்து kubectl expose pod அப்படியா, பார்க்கலாம் kubectl expose pod redis, kubectl expose pod redis, அப்புறம் வந்து kubectl expose pod redis expose pod redis kubectl expose pod redis, அது வரைக்கும் ஃபைனு. ஐஃபன் நேம் வந்து சர்வீஸோட நேம் வந்து ரெடிஸ் ஐஃபன் சர்வீஸ். டைப் மென்ஷனே பண்ணலன்னா கிளஸ்டர் ஐபின்னு ஆகிடும். ஸோ பிஓஆர் போர்ட் ஈக்குவல்ஸ் டு 6379. செக். ஓகே, create a deployment name web app using இந்த இமேஜ். அம்மா மூடி வச்சாங்கடா, ஏதாவது தொட்டு ஏதாவது ஆக போகுதுன்ட்டு. அது தெரியல, சும்மாவே ஒரு மீட்டர் ஓடுது, எதுக்கு ஓடுதுன்னே தெரில. ஒயர்லாம் அப்படியே வெளில கிடக்கும். அது இல்லைடா, காசும் கட்டுறது இல்லைடா, அது மீட்டர் ஓடுது. என்னன்னு தெரில அது. ஆஹா, ஓ, அப்பா வாக்கிங் போயிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். அம்மா அப்போதான் வந்தாங்க, மேலே இருப்பாங்க. அவ்வளோ. லைட்டுடா, லைவ் போயின்னு இருக்குது. ஆல்ரெடி சேனல் லைவ் தான் போயின்னு இருக்குது. லைவ்ல தான் பண்ணுங்க. வைத்தல create a deployment name kubectl deployment create deployment actually create deployment name வந்து web app using image. so right -img equals to இதை காப்பி பண்ணி போட்டு, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது? காப்பி பேஸ்ட். நைஸ். வித் ரெப்ளிகா replicas equals to 3. alright, check, done. Next, create a new pod called custom nginx using and run it on container port. If the pod created successfully. Okay, sorry, kubectl run pod பேர் வந்து custom nginx. ஸ்பெல்லிங் தப்பா? run custom nginx. okay, using -iang image equal to nginx image, right? -por port equal to container port வந்து 080 போடு. check. okay, next, create new namespace called the devns. okay, kubectl create name space dev-ns. okay,
Next, create new deployment called redis deploy in dev namespace. சரி ஓகே அப்படி ஒன்று ஒன் பை ஒன் போயிடுவோம். cube kubectl create deployment name காப்பி பண்ணு பேஸ்ட். அவர் வரலம்மா இன்னும். ம் redis deployment kubectl create deployment redis -deploy in with image. So image equals to redis replicas equals to 2 namespace. அதாவது kubectl create deployment, நேம் வந்து redis deploy, image வந்து redis, replicas வந்து 2, namespace equal to dev-ns created. Create a pod name. Okay, let's run kubectl run command. Pod name வந்து httpd. Okay, using image equals to httpd is to alpine. So image வந்து http is to alpine in the default namespace. So that means name space equals to default. Okay, then create a service of type cluster, okay, with the same namespace that expose the pod on port 80. ஸோ இப்போ இதை ரன் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தானே நம்ம எக்ஸ்போஸ் பண்ண முடியும், ரைட்? கிரியேட்டட். இப்போது kubectl expose pod httpd -name சர்வீஸோட நேம் வந்து httpd. டைப் மென்ஷன் ஆனாலும் மென்ஷன் எதுக்கும் போடு. டைப்பு கிளஸ்டர் டைப் மென்ஷன் ஆனாலே கவலை இல்லை, ஃப்ரீயாக விட்டு. ஸோ நேம் http port expose the pod on port 80. okay, expose the pod. Is the http pod created with correct image? Okay. Is the http service cluster IP? okay. Does the http service use correct target port 80? Does the http expose the http? So target port இங்கே மென்ஷன்டு பார்த்தியா? ஸோ டார்கெட் போர்ட் மஸ்ட் 80 இருக்கணும். போர்ட்டையும் தூக்கி போடு எக்ஸ்போஸ்ட் செக் பண்ணு.
does the http service does the http ஏன்டா கரெக்டான இமேஜ் தானடா யூஸ் பண்ணேன். ஓ ஹெச்டிடிபி ஆல்ஃபைன் போட்டு வச்சிருக்கேனா. ஓ ஷிட் ஓ ஷிட் kubectl delete pod name copy paste namespace into namespace copy paste it. தெரியல வந்துச்சுக்கிறாங்க வரேன்றாங்க. ஓ அதான் சொன்னா வந்துச்சாடா அப்படின்ட்டு எனக்கு தெரியல. அது முன்னாள் நாள் வரும். ctl delete svc httpd copy paste. ஓகே இப்போ மறுபடியும் முதல்லேருந்து ஆரம்பிப்போம். காப்பி பேஸ்ட் ஓகே. இமேஜ் வந்து http இல்லை httpd httpd டிஃபால்ட் நேம் ஸ்பேஸ் எல்லாமே கரெக்டாக. ஓகே கிரியேட் ஆகிடுச்சு. இப்போது எக்ஸ்போஸ் பண்ணு. எக்ஸ்போஸ் பாடு ஐஃபன் நேம் http டார்கெட் போட் எக்ஸ்போஸ்ட். இப்போ செக் பண்ண ஒரு சின்ன நேம் டிஃப்ரென்ஸ் தான் இவ்வளோ பிரச்சனை. ஓகே அது இப்போலாம் ஸ்லோவாக தான்டா வருது. சர்வீஸ் பண்ணணும்டா, ஏனே தெரில.
Which command would you use to display list of all available resources in the cluster? Which command would you use to display a list of all available resources? kubectl get all. kubectl get all. Pod service deployment get all. Ilya. Which command would you use to display list all available AP resources in your cluster? Oh, AP resources, all resources. யாரு விக்கெட்னா ஸ்டிக்கா? kubectl get API hyphen resource. San Roland. ஸோ இதுவாக தான் இருக்கணும். கரெக்ட். பால் போடுறதுக்கு முன்னாடி அவுட்னு கத்துவ போல இருக்கேன். What is the short name for horizontal pod autoscaler? This short name can be used instead of typing full resource name in the kubectl commands. HPA. Which of the following resource is not namespaced? இதில் எது நேம் ஸ்பேஸ் பண்ண முடியாது? நோடுக்குள்ளே தான் ஏதாச்சும் நேம் ஸ்பேஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இது நோட்ஸ் வந்து நேம் ஸ்பேஸ் பண்ண முடியாது. Which command would you use to get description and details of pod resource? Which command would you use to get a description and the details of pod resource? Which command would you use to get the description and details of pod resource? Describe pod தான். Hey. ஓ, பாடோட டீட்டெயில்ஸ் எங்கேருந்து எடுப்பேன் அப்படின்னா எக்ஸ்பிளைனு. ரைட். கொஷினை தப்பாக படிச்சிட்டேன். When writing a YAML manifest for a pod, you want to understand what fields are available under containers. Which command would you use to explore the structure of the containers field? kubectl explain pod .spec .containers. அப்படியா? போடு பார்ப்போம். kubectl explain pod .spec .containers. போன கொஸ்டினுக்கு எப்படி போகிறது இப்போ? You can drill down into nested fields using dot annotation. You can drill down into nested fields using dot annotation. Use kubectl explain to explore the spec field of pod. What is the type of containers field?
ஏன் அதுதான் நான் ட்ரை பண்ணுறேன், வர மாட்டேதுடா. கனடைனஸ் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக், மறுபடியும் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் தான் இந்த விருப்பத்து. கண்டெய்னர் கரெக்டு தானே? கண்டெய்னர். சரி இரு, ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பிளைன் ஃபார் டாட் இருக்கும். ஓகே. Detail explain pod dot spec. So fields தோருக்கு பேரு containers. Field container வந்து இதுதான். Nice. Next question. Let's explore the deployment resource. What is the type of the replica field? Type of replica field. So என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா kubectl explain deployment dot spec dot காதல் வந்தா அப்படிதான் சார். ரெப்ளிகாஸ் ரெப்ளிகாஸ்னே ஒன்று சொல்லலையாமே. deployment. The field replicas வந்து integer. ஓகே. What does the recursive flag do when used with kubectl explain? What does recursive flag do when you explain all resources in the cluster required? Repeat the command until it stops. Shows all nested recursively in a single output. Shows only required field for the resource. சும்மா ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். kubectl explain for recursive. Shows all nested fields. Use kubectl explain with the recursive flag to explore the service.spec.port structure.
வெரி குட். ஓகே குட். லேப் செஷன் முடிஞ்சிருச்சு. இதோட க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன். உட்காந்து போய் நான் மேட்ச் பார்க்க போகிறேன். அப்புறம் படிச்சுக்கலாம். எங்கே வாழ